సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సో లాస్ట్ క్లాస్ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. సార్ ఒక 15-20 minutes లేట్గా వస్తారు, కొంచెం అర్జెంట్ కేసులో ఉన్నాయి. సో మహేశ్వరి సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. అదే లాస్ట్ క్లాస్ సార్ 15 రివైజ్ చేయాలి ఒకసారి. ఓకే సార్. స్టార్టింగ్ లో సూపర్ఫిషియల్ గా తీసుకుంటున్నామా, డీప్ గా తీసుకుంటున్నామా కేసెస్, దాని గురించి ఎగ్జాంపుల్ అలా చెప్పారు సార్. ఒక కేసు చెప్పారు సార్. పేషెంట్ కి హెడ్ ఏక్ తో వచ్చారు. తను ఒక ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ హస్బెండ్ కి కోవిడ్ వల్ల వర్క్ సరిగ్గా లేదు. అండ్ తను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అలా వర్క్ చేస్తుంటే పాప, వాళ్ళ డాటర్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆడుకుంటూనే ఉంటుంది. నాకు అది చూస్తుంటే కోపం వస్తుంది అని చెప్పి అలా చెప్పారు సార్. సో ఈ కేసులో ఈ మనీ ఇష్యూస్, ఈ కోవిడ్ లేకపోవటం వల్ల ఆ ఇష్యూస్ అన్ని కామన్ గానే ఉంటాయి. కానీ మనం అన్కామన్ ని చూసి కేసులో అడగాలి క్వశ్చన్. సో ఈ కేసులో అన్కామన్ ఏంటంటే, ఎందుకు డాటర్ మీద కోపం వస్తుంది అని చెప్పి అది అన్కామన్ అనిపించి సార్ డాటర్ ఏజ్ ఎంత అని అడిగారు సార్. అప్పుడు 7 years అని చెప్పారు. ఎందుకు కోపం అంటే, చదువుకోవాలి కదా, మా వాళ్ళు ఎవరు చదువుకోలేదు, లేకపోతే నేను కూడా చదువుకోలేదు, చదువుకోకపోతే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి అన్నారు సార్. పేషెంట్ పాజ్ ఇచ్చాక సార్ క్వశ్చన్ ఏం అంటే అని అన్నారు సార్. అంటే నేను ఒకరి వల్ల ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి అబార్షన్ చేయించుకున్నాను, వేరే వాళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ నేను చదువుకోలేకపోవటం వల్లే జరిగాయి. అదే నా డాటర్ కనుక చదువుకుంటే ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అనేవి చేయరు అన్న ఒక పేషెంట్ అనేది డెల్యూజన్ అలా ఫీల్ అయ్యేస్తుంది. సో మనం కేసులో అలాంటి అన్కామన్ వి చూస్ చేసుకోవాలి, దాన్ని బట్టి అడిగితే పేషెంట్ ఓపెన్ అవుతారు, కానీ కామన్ ఇష్యూస్ కాదు అని చెప్పారు సార్. ఇంకా కొన్ని డిఫికల్ట్ కేసెస్ లో ఒక పేషెంట్ ఇంట్రోవర్ట్, వాళ్ళ మదర్ ముందుగానే చెప్పారు మా అబ్బాయి ఏమి ఓపెన్ అవ్వరు, అంత ఈజీగా తన నుంచి చెప్పించడం అని చెప్పి ఒక కేసులో చెప్పారు సార్. అయితే సార్ ఆ క్వశ్చన్ అలాంటి ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్స్ ని ఎలా అడగాలి అని చెప్పి, మనం ఒక థర్డ్ పర్సన్ ని, ఆ పేషెంట్ ని ఒక థర్డ్ పార్టీ లాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, వాళ్ళని మన క్వశ్చన్స్ తో సర్ప్రైజ్ చేయాలి అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఎలా అడిగారంటే పేషెంట్ నేమ్ తోనే అడిగారు అని సార్. లైక్ టెల్ మీ అబౌట్ సైమన్ అని చెప్పి పేషెంట్ నేమ్ ని యూజ్ చేసి అడిగారు. అప్పుడు పేషెంట్ ఒక జెంటిల్ స్మైల్ తో ఓపెన్ అయ్యి అలా చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ అడిగేటప్పుడు వై డిడ్ హీ బికమ్ లైక్ దిస్ అని చెప్పి పేషెంట్ ని ఒక థర్డ్ పార్టీ లాగా అడిగారని చెప్పారు సార్. అలా ఓపెన్ అయ్యారు అని అన్నారు సార్. అండ్ ఒక కోబాల్ట్ కేసు చెప్పారు సార్. కోబాల్ట్ వాళ్ళు అబౌట్ టు రీచ్ సక్సెస్, వాళ్ళు ఇంకా సక్సెస్ ని రీచ్ కాలేదు, సక్సెస్ ఒక స్టెప్ లో రీచ్ అవుతారు అనేది ఉంటుంది సార్. సో వాళ్ళు ఆ సక్సెస్ రీచ్ అవుతారు కాబట్టి ఏ ఒక్క చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినా దాని వల్లే వాళ్ళు సక్సెస్ రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నారు అని ఫీల్ అవుతారు సార్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్ ఏక్ పేషెంట్కి వస్తే, ఈ బ్యాక్ ఏక్ వల్లే నేను సక్సెస్ ని రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాను, అదే నన్ను హిండర్ చేస్తుంది సక్సెస్ ని రీచ్ అవ్వలేకుండా అని చెప్పి ఆ చిన్న చిన్న విషయాలనే దాని వల్లే నేను సక్సెస్ ని రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాను అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారని చెప్పారు. అండ్ నిఖిల్ వాళ్ళు వచ్చేసరికి కాలర్ టైం కాబట్టి వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా ఫీల్ అవుతారు సార్. ఐఎమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దాని వల్లే వాళ్ళకి ఈగో అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ఈగో అనేది కాన్స్టెంట్ గా వాళ్ళ మైండ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఈ సక్సెస్ నేచర్ వల్ల ఒక ఇంట్యూషన్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని మెంబర్స్ వాళ్ళు. కానీ వీళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి రీజన్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, దాని ఇష్యూ వల్ల కాదు, కానీ వీళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పి దానికోసం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ సక్సెస్ ఉంటుంది, బట్ అలాంగ్ విత్ ఈగో అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఒక కేసు 40 years ఫిమేల్, జాయింట్ పెయిన్ అండ్ తను వర్కింగ్ యాజ్ ఏ టైలర్ అండ్ బ్యూటిషియన్ అన్నారు. ఫీవర్, జాయింట్ పెయిన్ తో పాటు ఫీవర్ ఉంది, వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది, గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్స్ ఉన్నాయి, హెడ్ ఏక్ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయిన ఎగ్జర్షన్ వల్ల వస్తుంది, కటింగ్ పెయిన్ ఉంది రైట్ హ్యాండ్ లో, ఇలా కంప్లైంట్స్ చెప్పారు సార్.
అండ్ ఇది వరకు సార్ నార్మల్ గా ఈ సింటమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని రెస్ట్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు, కానీ ఏం రిలీఫ్ రాలేదు. 1 year తర్వాత పేషెంట్ మళ్ళీ రీనల్ క్యాలిక్యులైతో వచ్చాయి సార్. రీనల్ క్యాలిక్యులైతో వచ్చినప్పుడు ఫెర్రమెట్ ఇండికేట్ చేస్తే స్టోన్ పాస్ చేశారు, కానీ ఎడిమా జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి అలానే ఉన్నాయి, రిలీఫ్ ఏం రాలేదు అని చెప్పేసారు. ఇంకా ఆర్యా ఫ్యాక్టర్ పాజిటివ్ అవుతుంది, సిఆర్పి లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఉన్నాయి సార్. క్యాలికేరియా కార్డ్ 200 ఇచ్చారు, దాన్ని ఇచ్చాక లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది, కానీ దీన్నే 1 year వరకు రిపీట్ చేశారని చెప్పారు సార్. సిఆర్పి క్యాలికేరియా కార్డ్ ఇచ్చాక సిఆర్పి లెవెల్స్ అనేవి తగ్గాయి, కానీ ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కేసులో లేదు. పేషెంట్ స్లీప్లెస్నెస్, లుకోరియా ఇవి కూడా డెవలప్ అయ్యాయి సార్. సో సార్ మళ్ళీ అలా గురుకులకి వెళ్ళాక మళ్ళీ కేస్ ప్యాటర్న్ చూసి మళ్ళీ రీటేక్ తీసుకున్నాను కేస్ అని చెప్పారు సార్. సో సార్ అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడిగారు సార్. పేషెంట్, నేను 2 years నుంచి వాడుతున్నాను, ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు, ఏం చెప్పాలి, వీక్నెస్ మాత్రం గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నేనేం పని చేయలేకపోతున్నాను, ఇది వరకు ఉన్నంత యాక్టివ్ గా ఇప్పుడు లేను అని చెప్పారు సార్. టెల్ మీ అబౌట్ దట్ అని అడిగారు సార్. ఫాదర్ చనిపోయారు థ్రోట్ క్యాన్సర్ తో, మేము ఇండివిజువల్ గా పెరిగాము బ్రదర్ మదర్ మావయ్య వాళ్ళ సపోర్ట్ తో అని చెప్పారు సార్. అప్పటి నుంచి నేను చిన్న చిన్న వర్క్స్ నేర్చుకుంటూ అలా స్టార్ట్ చేసిన వర్క్స్ నేర్చుకోవటమా అని చెప్పారు సార్. ఎందుకు అంటే సెక్యూరిటీ కోసం అని అన్నారు. ఏమనిపించింది అంటే సిబ్లింగ్స్ కి నేనే చేసి పెట్టి ఇవ్వాలనిపిస్తుంది, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకోకుండా అన్నారు సార్. ఎందుకు, ఏజ్ తక్కువ కదా మీకు అంటే, కానీ అయినా కూడా నాకు అలానే చేయాలనిపిస్తుంది, వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తుండేదాన్ని, చిన్న చిన్న టైలరింగ్ బిజినెస్, మేకప్, మూవీస్ లో కూడా వర్క్ చేస్తూ ఇలా వాళ్ళకి ఇవ్వాలనిపిస్తుంది, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేనేం తీసుకోకుండా అని చెప్పారు సార్. సార్ అడిగారు, లైఫ్ లో మీ మోస్ట్ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ మూమెంట్ ఏంటి అంటే, మా హస్బెండ్ కి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చింది, అండ్ అలాంటి ఏంటి దాన్ని అది ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే, పేషెంట్, నేను ఆ సిచ్యువేషన్ లో కూడా నేనే సపోర్ట్ చేశాను మా హస్బెండ్ కి, అప్పులు తీసుకొచ్చి అలా చేశాను. అప్పుడు మీరేం ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు అంటే, నేను ఒక మగాడిలా నిలబడ్డాను, సపోర్ట్ చేశాను మా హస్బెండ్ కి, ఫైనాన్షియల్ గా హెల్ప్ చేశాను అని చెప్పారు సార్. ఏమవుతుంది అలా ఉండకపోతే అంటే, ఒక స్థానం అనేది ఉండదు అని చెప్పారు సార్. యాక్చువల్ గా పేషెంట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు, మ్యారేజ్ ముందు లవ్ చేసిన అతన్ని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నారు అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే, నేనే వదిలేయాలి అనుకున్నాను, తనే వదిలేశారు, మంచిదయింది అని చెప్పారు సార్. సార్ ఏమో, మీరు లేడీస్ కదా, కొంచెం ఇండివిజువల్ గా గ్రో అవ్వటం ఇలా ఇబ్బంది ఏమో, సొసైటీ ఏమనుకుంటుందేమో అంటే, పేషెంట్ అలా ఏం ఉండదు, నేనే వాళ్ళకందరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా, నాకే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ నిలబడాలి అని అలా చెప్పారు సార్. సో ఈ ఇష్యూస్ తో చూస్తే అన్ని ఏరియాస్ లో పేషెంట్, నేను ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్, ఆ సక్సెస్ వల్ల నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా నిలబడదాము అన్న దానిలో ఈగో కనిపిస్తుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని నిఖిల్ 200 ఇచ్చారు అని చెప్పారు సార్. తర్వాత కంప్లైంట్స్ రిలీవ్ అయ్యాయి, అండ్ తర్వాత పేషెంట్ కి వాట్స్ అనేవి నెక్ మీద గ్రో అయ్యాయి అని చెప్పారు సార్. కానీ శాక్లాక్ ఇచ్చి అలాగే కంటిన్యూ చేశారు సార్. ఫ్యూ మంత్స్ అయ్యాక మళ్ళీ సెకండ్ డోస్ రిపీట్ చేశారు సార్. థైరాయిడ్, బ్యాక్ ఏక్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, లెడన్ పాలు వేస్తున్నా కూడా రిలీఫ్ అవ్వలేదు, మళ్ళీ నిఖిల్ ఇచ్చారు, నిఖిల్ ఇచ్చాక థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కూడా రిలీవ్ అయిందని చెప్పారు సార్. అంతే సార్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు అంటే నీకు అర్థమైన పార్ట్, నిఖిల్ పర్సన్ ఎలా ఉంటారు సార్? వాళ్ళ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గానే ఉంటారు సార్ వాళ్ళ లైఫ్ లో కూడా. ఆ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ వల్ల వాళ్ళకి ఒక ఈగోనే డెవలప్ అవుతుంది సార్. ఈవెన్ వాళ్ళ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి హెల్ప్ తీసుకోకుండా వాళ్ళకి ఓన్ గా వాళ్ళు ఒక సక్సెస్ పర్సన్ గా ఫీల్ అవుతారు సార్. అండ్ ఆ సక్సెస్ తో పాటు ఒక ఈగో, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది వాళ్ళ మాటలను బట్టి మనకి అర్థం అవుతుంది. ఫిజిషియన్ కానీ వాళ్ళ చూసే వాళ్ళకి కానీ ఆ ఈగో, ఆ నేచర్, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తన ఒక సక్సెస్ పర్సన్ లాగా అనేది వాళ్ళు చూపిస్తారు సార్ వాళ్ళ మాటల ద్వారా.
అండ్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేసేది కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అన్న దానితో హెల్ప్ చేయరు, కానీ సక్సెస్ ఉంది అని మనం ఆల్రెడీ సక్సెస్ స్టేట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అన్న దాంతో హెల్ప్ చేస్తారు అని ఒపీనియన్. యాక్చువల్గా మనకి ఈ ప్రోగ్రెషన్ 4th, 5th, 6th రోస్ లో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 10th కాలం వరకు ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుంది. ఇది మన సార్ కూడా చెప్పారు. రో ఇష్యూస్ లో అలా వినిపిస్తుందా? మనకి ఫోర్త్ రో ఇష్యూస్ ఆఫ్ హెల్త్, ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ. సో ఈ ఇష్యూస్ లో బిగినింగ్ ఫ్రమ్ క్యాలీ టు నికెల్, అలాగే 5th రో ఇష్యూస్, 6th రో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టు 10th కాలం వెళ్ళే కొద్దీ వాళ్ళు గ్రాడ్యువల్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ గ్రో అవుతూ వస్తారు. 10th కాలం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఇష్యూలో దే విల్ బీ ఇన్ సక్సెస్ పొజిషన్. ఇక్కడ సార్ చెప్పిన సక్సెస్ ఏంటంటే, ఓకే ఆ సక్సెస్ఫుల్ రిగార్డింగ్ వాట్ వాళ్ళు నిఖిల్ 4th రో కాబట్టి అదే ఆ ఇష్యూస్ లో ఫైనాన్షియల్ గా కానీ, సెక్యూరిటీ హెల్త్ పరంగా కానీ, ఫ్యామిలీని చూసుకునే విషయంలో కానీ, సో దే విల్ బీ ఇన్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పొజిషన్. అక్కడ ఇది డెవలప్ అవుతుంది. ఏమి, ఐ కెన్ ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్, అంటే నన్ను నేనే ఐ కెన్ సీ మై సెల్ఫ్, ఐ కెన్ ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్సో టు అదర్స్. ఒక సక్సెస్, అందులో నేను సక్సెస్ రీచ్ అయ్యాను కాబట్టి నేను ఇంకొకరిని కూడా నేను ప్రొటెక్ట్ చేయగలను అనే థీమ్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ కులంలో. సో దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ నిఖిల్. సో అదే క్యాలీవాడైతే కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అయిపోతాడు. ఆ హెల్త్ విషయం కానీ, ఫైనాన్షియల్ గా కానీ, సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ వాడికంటూ ఒకటి ఏమి ఉండదు. వాడికంటూ ఒక నాకు ఇది అనే స్టేట్ ఆఫ్ ఇది దాంట్లో ఉండదు. హీ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్స్. అదే నిఖిల్, ఎస్ ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దట్, ఆ స్టేట్ కి వెళ్తాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ నిఖిల్. అదే 5th రో ఇష్యూకి వచ్చేటప్పటికి 5th రో మోర్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ, అడ్వెంచర్స్, సంథింగ్ టు డూ న్యూ థింగ్స్, కొత్తగా చేయడం, ఆర్ట్స్ ఇలాంటివి. సో అందులో 10th కాలంకి వచ్చేటప్పటికి పెల్లాడియం. సో ఇలా కొత్తగా చేసి నేను సక్సెస్ అయ్యాను, అందరిలాగా రొటీన్ గా కాకుండా కొత్తగా చేయగలిగాను. స్టూడెంట్స్ అందరూ నార్మల్ గా అయితే నేను కొత్తగా డాన్స్ కానీ, పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, వాళ్ళు చేసే పెయింటింగ్స్ లో కానీ, లేదా సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా చేసి అందులో నేను పర్ఫెక్ట్ అయ్యాను. సో దట్ ఐ గెట్ దట్ అప్రిసియేషన్. ఆ సక్సెస్ అనేది ఆ రో తాలూకు ఇష్యూలో సక్సెస్. నిఖిల్ కి అయితే ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రొటెక్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ అదర్స్. 5th రో పెల్లాడియం అయితే సక్సెస్ ఇన్ డూయింగ్ న్యూ థింగ్, సక్సెస్ ఇన్ అటైనింగ్ దట్ అడ్వెంచరస్. By that he needs that appreciation, he gets that appreciation. That is what success of palladium. అదే ప్లాటినాకి వచ్చేస్తే అది మోర్ ఆఫ్ హెవీ మెటల్, 6th రో. సో 6th రో ఇష్యూస్ తెలుసు కదా, డ్యూటీ, మోర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత. సో ఐ ఆమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ డూయింగ్ మై డ్యూటీ టు ద సొసైటీ. అందుకనే మనకి పొలిటీషియన్స్ కానీ,
బాగా స్టాండర్డ్ గా ఉన్న సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ ఈ రోల్లోకి వస్తారు. యాక్చువల్ గా అంటే మనకి ఎక్కువ ప్లాటినా అలా పిక్చర్ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అండ్ ఆల్సో దే విల్, అంటే వాళ్ళు మనకి అడగాలనుకోండి, ఇండివిజువల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అడగాలి, బట్ యూజువల్లీ దే కమ్ ఇన్ దట్. నా డ్యూటీలో, నా రెస్పాన్సిబిలిటీలో, నా బాధ్యతలో నేను సక్సెస్ అయ్యాను, నా బాధ్యత నేను నెరవేర్చాను అనే సక్సెస్ వాళ్ళలో ఉంటారు. దాంతో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ 3 కాలమ్స్ లో, ఈ 3 రోస్ లోను కూడా 10th కాలం లో అదే సక్సెస్ ఉంటది, రో ఇష్యూ మారుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏదైనా అదే సార్ చెప్పింది. ఏం చెప్పారంటే సక్సెస్ అనేది హెల్తే కదా, ఏదైనా వాళ్ళు చేసే దాంట్లో సక్సెస్ ఇస్ నాట్ ఎ డిసీజ్. ఏదైనా ఒక దాంట్లో రీచ్ అయ్యాము, బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము, బాగా చేస్తున్నాము అనేది సక్సెస్, అది డిసీజ్ ఎలా అవుతుంది? అదే సార్ చెప్పారు. సో సక్సెస్ అది వచ్చిన తర్వాత దానికి వీళ్ళు ఐడెంటిఫై అయిపోతారు, దానికి వీళ్ళ ఈగో యాడ్ అవుతుంది. అంటిల్ దెర్ ఈస్ నో ఈగో, అంటిల్ దే ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ద సక్సెస్, దే ఆర్ నాట్ డిసీజ్డ్. అందుకని ఆ ప్లాటినా చూడండి, ఆ సక్సెస్ రీచ్ అని అది ఆడికి ఆ ప్రైడ్ అన్నమాట. ఆ ఈగో అంత హైగా ఉంటది వాళ్ళకి. మీరంతా చిన్నవాళ్ళు, అందుకని డెల్యూషన్, వాళ్ళకి చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత చేయడం, నెరవేర్చడం అన్ని హెల్దీ వాడికి అలా ఉండదు. వాడు దానికి ఐడెంటిఫై అయిపోయి ఇది నేనే చేశాను, నా వల్లే వచ్చింది అనేటువంటి ఒక ఈగో డెవలప్ అవుతుంది. అందువల్ల హీ ఈజ్ ఎ డిసీజ్. అదనమాట సార్ చెప్పిన ఐడియా. సక్సెస్ ఈగో ఐడెంటిఫై అవడం అంటే అది. అర్థమైందా మహేశ్వరి? ఎస్ సార్. సక్సెస్ రో ఇష్యూస్ లో వాళ్ళు ఆ ఇష్యూస్ లో సక్సెస్ రీచ్ అవుతారు. ఆ సక్సెస్ రీచ్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఆ ఈగో ఐడెంటిటీతో ఉండిపోతారు. ఈ నిఖిల్ పేషెంట్స్, అదే నిఖిల్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పిన పాయింట్ లాస్ట్ లో చెప్పింది, నేను ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో కూడా నేను నిలబడ్డాను. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉన్నాను, నన్ను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తారు. సో ఆ ఫైనాన్షియల్ దాంట్లో కూడా వాళ్ళు సక్సెస్ రీచ్ అయ్యి, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ సక్సెస్ దే విల్ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ అదర్స్. అవతల వాళ్ళని కూడా చూసుకోవడం, వీళ్ళ డిపెండెన్సీ కాకుండా వేరే వాళ్ళకి వీళ్ళే ఆధార, ఆ, వాళ్ళకి వీళ్ళే వీళ్ళ మీద ఆధారపడేలాగా అలా ఉంటారన్నమాట. కంప్లీట్ గా వీళ్ళే ఇంకొకరి మీద ఆధారపడతారు. సో దట్ అది అంటే సార్ చెప్పిన ఆ సక్సెస్ కి, ఆ ఈగోకి నాకు అర్థమైన పార్ట్ యాక్చువల్ గా. ఇదివరకు కూడా మేము సార్ ఇది సార్ ఓన్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంది, సక్సెస్ అసలు ఎందుకు డిసీజ్ అవ్వాలి అని నేను అప్పుడు అడిగితే సార్ చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నమాట ఇది యాక్చువల్ గా. ఎందుకు మనం డిసీజ్ పార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు, సో వీఆర్ గెటింగ్ ఐడెంటిఫైడ్ అన్న పార్ట్ సార్ ఓన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యాక్చువల్ గా అది. సో అది నాకు బాగా చెప్పాలనిపించి చెప్పాను అదే. సో సేమ్ ఇష్యూ అంటే మనకి ఇప్పుడు ప్లాటినా కానీ నికెల్ కూడా అలాగే ఉంటారు సేమ్. అది ఇప్పుడు ప్రొటెక్టింగ్ అదర్స్ సార్ ఇచ్చిన పాయింట్ అయితే కనుక, శంకరన్ సార్, ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్. నేను ఈ పాయింట్ మీద నాకు కొంచెం సార్కి అర్థం కాక అడిగాను అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, 6th ఇష్యూ డ్యూటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ
వాళ్ళ పట్లే కాకుండా ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ బియాండ్ their individual, their family, and extends to the society also. సో అదే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ డ్యూటీ ఏదైతే అవతల వాళ్ళ పట్ల కూడా వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారో, సేమ్ నిఖిల్ లో కూడా అదే పిక్చర్ డెవలప్ అవుతుంది. నేను వాళ్ళకు ఉన్నాను, నేను వాళ్ళకి చేస్తాను, ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్. అలాంటప్పుడు అది 6th ఇష్యూనా 4th ఇష్యూనా మనకి అర్థం కాదు. నాకు అర్థం కాక సార్ని అడిగితే ఇలా చెప్పారు. సో బికాస్ అంటే అది ఎందుకు వాళ్ళలో అవతల వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసేలాగా వీళ్ళకి ఆ థీమ్ ఎందుకు వచ్చింది నిఖిల్లో అని అడిగితే సార్ ఏం చెప్పారంటే, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద 10th కాలం. అది వాడు సక్సెస్ అయ్యాడు కాబట్టి వాళ్ళకి అలా అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇష్యూ ఆఫ్ రో. వాళ్ళు ఆ సక్సెస్ రీచ్ అయ్యారు కాబట్టి దానివల్ల ఆ ఐడియా వచ్చింది. అంతేకాని బేసికల్ గా సొసైటీని కూడా చూసుకోవాలి అనేటువంటి డ్యూటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ పార్ట్ కాదు నిఖిల్లో. ఓకే, వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు టాక్ లో అలాగే ఉంటది, కానీ ఐడియా ఈస్ దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. సో అది మెయిన్. ఓకేనా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. చెప్పు ఏదో చెప్తున్నావు కదా, చెప్పు. సక్సెస్ పార్ట్ గురించి ఇలాగే ఉంటుంది నిఖిల్లో కూడా. అది సక్సెస్ పార్ట్ అని చెప్పారు కదా. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. చెప్పు. హలో, ఏంటి రాఘవన్ వాయిస్ వినపడుతోందా అందరికి? నాకు బ్రేక్ అవుతున్నట్టుంది. హలో గౌతమ్ అన్న వాయిస్ ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉందండి. మీరు జస్ట్ వచ్చిన వెంటనే కట్ అయింది. అంటే నేను రావటమే అలాంటిది అంటావా? ఓకే. రివిజన్ అయిపోయింది, మహేశ్వరి చెప్పిందనే. ఓకే, వెరీ గుడ్. యా, సో సారీ ఫర్ బీయింగ్ లేట్. ఇవాళే మనం స్వరాజ్ జర్నీ గ్రూప్ లో చాలా మందిని తీసేసాం, సరిగ్గా రావట్లేదని నేనే రాలేకపోయాను. క్షమించాలి అంతా కూడా, డ్యూ టు అన్అవాయిడబుల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్, తప్పలేదు. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద వీఆర్ స్టడీయింగ్ ద 4th row ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. సో మనం లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పుకున్నాం, డోంట్ డిపెండ్ అపాన్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్, డోంట్ సీ ద ఇష్యూస్. పేషెంట్ చెప్తున్న ఫ్యాక్ట్ లోంచి, స్టోరీస్ లోంచి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ ఐడియా తీసుకొనబడకూడదు. సో నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేశానండి. సో ఎవ్రీబడి స్టార్ట్స్ దేర్ కెరియర్. ఆ కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను అని అందులో నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అనగానే మనమే 4th row అని అనుకోకూడదు. అదొక మేజర్ ప్రాబ్లం. ముఖ్యంగా row 3, row 4 లో వచ్చేది ఏంటంటే, ఇష్యూస్ ఇట్ సెల్ఫే మనకి ఒక రెమెడీని సూచిస్తున్నట్టుగా కనబడుతూ ఉంటుంది. అది row 3, అదే ఏ మినరల్ కింగ్డమ్ జనరల్ లోనే మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళకి సమ్ ఇష్యూస్ విత్ ఐడెంటిటీ ఉంటాయి, సమ్ ఇష్యూస్ సెక్యూరిటీ ఉంటాయి, సమ్ ఇష్యూస్ విత్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి, సమ్ ఇష్యూస్ విత్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటూనే ఉంటాయి. సో
వాళ్ళు ఆ ఇష్యూస్ మాట్లాడగానే వాళ్ళు ఆ రోగికి సంబంధించిన వాళ్ళు అని మనం నిర్ధారించకూడదు. ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యావ్ ఏ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్. సార్ బాగా చెప్తారు అది. పొజెస్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ డోంట్ గెట్ పొజెసివ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. ప్రతిదీ తీసుకోండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇన్ ది కేస్ ఆర్ నాట్, లెట్ అస్ వెయిట్. అంతేగాని మొన్న కేసు కూడా అందుకనే మనం ఫస్టే ఆ రోజు ప్రియాంక మంచికి టాపిక్ స్టార్ట్ చేసింది. సో ఆ కేసు చెప్పడానికి కారణం అదే. ఎందుకంటే అసలు ఇష్యూ అది కానే కాదు ఆవిడకి, బట్ ఆ ఇష్యూ చెప్పింది ఆవిడ ఎత్తుకోవటం. ఎందుకంటే పాండమిక్, మా ఆయన తాపీ మేస్త్రి, సో సంపాదన సరిగ్గా లేదు, పోషణ సరిగ్గా లేదు ఇంట్లో, ఎలాగా నెల నెల ఎలా గడుస్తుంది, ఆదాయం గురించి ఇబ్బందులు, ఈ రకంగా ఆవిడ చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. సో మనం ఇమీడియట్ గా మన మైండ్ మనకి తెలియకుండానే అటు సైడ్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓ మనకి తెలుసు మైండ్ లో ఇది 4th రోకి ఇష్యూ మనీ గురించి చెప్పిందని. అది ఇష్యూ మాత్రమే, అది ఫ్యాక్ట్ లెవెల్ మాత్రమే. సార్ బాగా చెప్తారు, అది ఐ మీ మై సెల్ఫ్ మాత్రమే. స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ ద లోయర్ 3 ట్రాజెక్టరీ, the name level, the fact level and the emotional level, the I, me, myself. When patients are expressing about these things, I, నేను ఇలా చేశాను, నాకు ఎలా అయింది, నాకు డబ్బులు లేవు, మా ఆయనకి డబ్బులు లేవు, ఐ మీ మై సెల్ఫ్ కి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దీస్ ఆర్ మోర్ రిలేటెడ్ టు ద లోయర్ 3 levels of experience. So it's not at all any experience we are getting, but it is the general understanding about this particular patient. Then comes the second part, they, them, those. వాళ్ళు ఇలా చేశారు, వాళ్ళ వల్ల నేను ఇలా నష్టపోయాను, లేదు ఆ మనీ ఇష్యూ నన్ను ఇలా ఇబ్బంది పెట్టింది, లేదు 10 లక్షలు పోయాయి, లేదు 1 కోటి రూపాయలు మా లాస్ వచ్చింది, లేదు పలానా వాడు నన్ను మోసం చేశాడు, నాకు తెలియకుండా రహస్యంగా పుస్తకాలు చదివేశాడు, వాడికి ఫస్ట్ మార్క్ వచ్చేసింది, నాకు 2nd ర్యాంకో 3rd ర్యాంకో వచ్చింది. ఈ రకంగా ఐ మీ మై సెల్ఫ్ నుంచి దే దెమ్ దోస్ లోకి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అండర్స్టాండ్ దట్ ద కేస్ ఈజ్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డెల్యూజన్. సమ్వన్ ఆర్ సంబడి డూయింగ్ దిస్ టు మీ. ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే డెల్యూజన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యానిమల్ కింగ్డమ్. ఫస్ట్ లో ది గ్రేటెస్ట్ మిస్టేక్ నేను అదే చేసేవాడిని. ఈ దే దెమ్ దోస్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఇమీడియట్ గా యానిమల్ కింగ్డమ్ అనిపించేసేది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా సంబడి డూయింగ్ సంథింగ్ టు మీ అనేటువంటిది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతవరకు ఈ లెవెల్లో కూడా. సో డెల్యూజన్ లెవెల్ వేరు, యానిమల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు. ఈ రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. ఎలా తెలుసుకోవాలి? పేషెంట్ కాన్షియస్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, ఇట్ అనేటువంటి శబ్దం రాదు, ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ లూజ్ అవ్వదు, లాజికల్ వర్డ్స్ వాడుతూ ఉంటాడు, మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది పేషెంట్ ఏం చెప్తున్నాడో, వాడు ఏంటో మనకు అర్థం కాంది మాట్లాడితే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇది సంథింగ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్వెంట్ ఆల్ త్రూ దీస్ 1 hour. ఈ 1 గంట మాట్లాడిన వాడు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా మాట్లాడుతున్నాడు. నేను లావ్ అయిపోయాను, సడన్ గా 10 ఏళ్ల క్రితం స్కెలిటన్ లా ఉండేవాడిని, ఇప్పుడు లావ్ అయిపోయాను. అందరూ ఏమనుకుంటారో, నేను సన్నగా ఉంటే నా పని నేను చేసుకోగలుగుతాను, లావుగా ఉంటే ఒకటి మీద ఒకటి డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ కేసు చెప్తున్నాను. ఇవన్నీ మనకు అండర్స్టాండ్ అయ్యేవే. ఏమవుతుంది ఒకవేళ ఆధారపడితే, ఏమవుతుందండి నా పని నేను చేసుకుంటే బెటరు అంతే. ఏమవ్వచ్చు అంతే సార్, మన పని మనం చేసుకుంటే బెటర్ అంతే తప్ప ఏం అవుతుందని కాదు, నా పని నేను చేసుకుంటే బెటర్. సో ఎవ్రీవేర్ డెనయల్ ఈస్ కమింగ్. సో అండర్స్టాండ్ దట్ ద కేస్ ఈజ్ ఎట్ ద డెల్యూజన్ లెవెల్. ఇంకా ఇది దాటి సెన్సేషన్ లోకి వెళ్ళలేదు. దెన్ ఫైనల్లీ ఏంటి మీ ఇష్యూ? టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది, మనీ వేస్ట్ అయిపోతుంది. మనీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
మనం ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడితే అది పెద్ద మనీ వేస్ట్. ఎందుకంటే వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి. సో సంథింగ్ ఇష్యూ మనీ, ఓకే. వాట్స్ మనీ ఫర్ యూ? ఇంక వేరే ఏమీ లేదు. చెప్పండి, మీకు మీ హాబీస్ ఏంటి? నేను రెస్ట్లింగ్ చూస్తాను. ఏంటి అందులో నచ్చేది? ఇలా గుద్దుకోవడం. సో ఇప్పటిదాకా మనకి అర్థమైనటువంటి కేసులో అతన్ని అర్థమయ్యాయి. రెస్ట్లింగ్ ఏంటి? ఒకళ్ళొకళ్ళు గుద్దుకోవటం, ఒకళ్ళొకళ్ళు కింద పడటం, ఒకళ్ళొకళ్ళు తోసుకోవటం, జిమ్నాస్టిక్స్. సో ఇది ఫిట్ అవ్వట్లేదు కదా కేసు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇలా మనకి ఏది తెలియని పార్ట్ ఉంటుందో, సో అవర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ దట్ సైడ్ ఓన్లీ. తెలియని పార్ట్ వైపు మన ఫోకస్ ఉండాలి, రేదర్ దాన్ తెలిసిన పార్ట్ కన్నా. సో యానిమల్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఏ యానిమల్ అయినా పట్టుకుంటాను. పావుని, చిరతపుల్లి కూడా పట్టుకున్నాడు ఈయన. ఇవన్నీ ఇప్పటిదాకా అతను ఏదైతే చెప్తున్నాడో ఆ చెప్తున్న దానికి ఇవి ఫిట్ అవ్వట్లే. సో దీస్ బికమ్ ద మోర్ arose from the subconscious level, where our reliability can be placed in the selection of the remedy, of the individual, of the experience, where our focus has to be in this case, whether the focus should be on his identity part. నేను లావ్ అయిపోతున్నాను బాగా, ఇంతకుముందు స్కెల్టన్ లా ఉండేవాడిని, అదా? where we get nothing, because he speaks from the same conscious mind. లేదు నేను డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే మనీ పోతుంది, అదా? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో, ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ higher, but again it's also from the same known part up to some extent. But what's this part that I want to catch animals? I catched cheetah, I caught snakes. This thing is not at all fitting in this case, because it came from the subconscious level. So our case taking should be in such a way that something should be come in front of us which does not fit to the whole case. Then understand that it is erosion from the subconscious part of the person, which is not known part, which is something we can purely rely in the experience. So when it comes to the mineral kingdom, this part usually will be in such a way that patient will again speak about his structure only, in the way of gain or loss, in the way of success or not succeeding, trying or losing, capacity or incapacity, capability or incapability. That is the mineral understanding of the case. The experience will also be in such a way that it will be in gaining or losing, trying or losing, capability or incapability, can do or cannot do, succeeding or not succeeding, rising or failing, hoping or coping. So that is the idea of mineral kingdom. So when we come to the Nikhil part, the 10th column of the row 4, the idea purely will be that they are success, they are the people of success. The structure is completed. They are identified with their success.
They take charge of the other persons around them. Whomever they are, either it is husband or someone, but the idea behind that is not the responsibility. I should be responsible to the people around me. Adi kaadu akkada idea. The idea is purely that I am a success person, so I am going to help other people. So I succeeded in protecting myself, and I will be succeed. I will have success in protecting others also. So husband ki loss ochindi, no problem. I will take the charge. I will learn new things. Bridal makeup, serials, movies, movie makeups, serial makeups, cinema field, which is not a good thing also. No, many people had said that it's not a good field, but still for the financial help of the husband, she took that part, she stood for it, and she did well, and she was identified with that success. So success is not a disease, but the identifying with that part is a disease. That ego will come up. So these 10th column people have that idea of success. వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆ ఐడియా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది. ఐ ఆమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. సో వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ కమ్స్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ హోప్ఫుల్ పీపుల్. ఎస్ సార్, ఓకే, వాళ్ళని చూస్తే మనకే అనిపిస్తుంది ఏంటి ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అని. సో ద సిచ్యువేషన్, ద క్రైసిస్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఏరియాస్, ద ఇష్యూస్ మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంటాం, ఆ ఇష్యూస్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది. ఎస్, ఐఎమ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్, ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్, no worry. They will took the charge, they will lead the charge, they will protect the other people around them. But what's the diseased part? ఇక్కడే చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఏంటంటే బాబు, ఆరోగ్యంగా ఉంటే, హోప్ఫుల్ గా ఉంటే, పాజిటివ్ గా ఉంటే కూడా ఇది పాజిటివ్ మైండ్ అనుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు అది డిసీజ్ అంటే? పాజిటివ్ గా ఉంటేను డిసీజే, నెగిటివ్ గా ఉంటేను డిసీజ్, ఇంకెలా ఉండమంటారంటారు. But the idea is this positiveness. To my knowledge, this positiveness, this experience of success will give them such a ego that it separates them from the other people. Whereas the yogis, they will identify themselves with the other people with this success. ఏంటి సెయింట్స్ కి, యోగీస్ కి, ఋషులకి, మునులకి ఏంటి, వాళ్ళకి సక్సెస్ ఉంటుంది. దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎన్చాంటెడ్ విత్ దేర్ సక్సెస్. The idea for themselves is they are not identified with their success. With the surrounding people, they identify it. Whereas the diseased people, they separate themselves from the surroundings, from the environment, from the human beings. This ego, this success will give them separateness for a diseased person, and will give them an identity with the surroundings. They unify themselves for the healthy people. They will see themselves among the other people. The success is nothing for them. Even that success comes, that will help them to unify themselves with the surrounding people. And with the divine blessings, I saw in my entire life such a person. So you already, so many people knew him. అంటే ఆ రకమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం దర్శనం చేసుకోవటం అనేటువంటి మన పూర్వజన్మ సుకృతం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
So life comes, death comes, but how the person takes the life, how the success will be in healthy people. So మా గురువు గారు, he knows, I think, that the all is over. ఆయన ఒక ఫైన్ బుధవారం ఆయన కాలం చేశారు యాక్చువల్గా. సో మధ్యాహ్నం సుమారు 1:32 ఆ టైంకి ఐఎమ్ ద లాస్ట్ పర్సన్. అండ్ ఎట్ అబౌట్ 10:30 in the morning ఆయనకి సహజంగా డాక్టర్ గారే ఒక వేడి నీళ్లు పంపించేవారు రోజు స్నానానికి. సో ఆ వేడి నీళ్లు పంపలేదు డ్యూ టు సమ్ అదర్ రీజన్స్. ఆ డాక్టర్ గారు ఎవరి దగ్గర అయితే ఈయన అడ్మిట్ అయ్యారో ఆ డాక్టర్ గారు ఆయన ఆ రోజు వేడి నీళ్లు పంపలేదు. సో నథింగ్, హి టుక్ బాత్ విత్ ద కోల్డ్ వాటర్. అయ్యో గురుగారు మీరు అలా చేయకండి అన్నారు చుట్టుపక్కల ఉన్న కొంతమంది శిష్యులు. అదేమిటరా, మనకి ప్రతిరోజు వేడి నీళ్ళు రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇట్స్ ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద వే దే లుక్ ఎట్ లైఫ్, the healthy people in success. ఆరోగ్య స్థితి ఎందు మనిషికి మృత్యు రావచ్చు, దేహం విడవచ్చు, దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ హౌ దే పెర్సీవ్ లైఫ్, ఎలా వాళ్ళ జీవితాన్ని చూస్తున్నారు, అది మనం వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకునేది. చావైనా, ఆరోగ్యమైనా, మృత్యువైనా, ఇంకోటైనా, జపమైనా, హోమమైనా, వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవితాన్ని దర్శించగలిగారో మనం చూసినట్టయితే అట్లీస్ట్ సమ్ పార్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వీ కెన్ ఇంబైబ్ ఇన్ దేర్ థాట్స్ టు బిల్డ్ అవర్ సెల్స్ ద క్యారెక్టర్, ద డిసిప్లిన్, ద రెగ్యులారిటీ, ద సబ్మిసివ్నెస్. These are the essential qualities of the any person whom we have to be trained of. మనం ఆ రకంగా ట్రైన్ అప్ చేసుకోవాలి. నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ యూ సంథింగ్, ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. జస్ట్ దే కెన్ షో యూ ద లైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూ దట్ హ్యాస్ టు బి ట్రావెల్డ్. సో ఇట్స్ a bit out of box like thing for that doubt, but it's a very essential doubt to understand the difference between the health and the disease. And all these yogis, the saints, etc., don't think that this is all abstract thing. Number of me, okay, that depends upon your own ideas. I don't want to enter that controversy, but it is our vision that the life of ours depends upon our own shaping. మనం ఎలా షేప్ చేసుకుంటామో ఆ విధంగానే మన లైఫ్ షేప్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ రన్ అవే బిహైండ్ ద గ్లామర్, then you will be glamored. If you run away behind happiness, then definitely happiness will come for you. If you run behind the abstract happiness, then it will come for you. So it is our decision that for what I have to run. నేను దేని వెనకాల పరిగెత్తాలి. మాస్టర్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు, చేయవలసింది చేయదలచింది. సో ఇఫ్ యూ కంటిన్యూస్లీ రన్నింగ్ బిహైండ్ ఆ చేయదలచింది దాని వెనకాల పరిగెడుతూ ఉన్నట్టయితే ఎప్పుడు ఏడుపు గుట్టు మొహమే కనబడుతూ ఉంటుంది మనకి. వాడు అందరి మీద ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతూ ఉంటాడు, వాడి మీద అరుస్తాడు, వీడి మీద అరుస్తాడు, ప్రతిదీ వాడిని డిస్టర్బ్ చేస్తూనే ఉంటుంది లైఫ్ అంతా. ఎందుకంటే వాడు చేయదలచింది చేస్తాడు. హీఈస్ గోయింగ్ అకార్డింగ్ టు హిజ్ ఓన్ ఇంటెన్షన్స్. But when you go through these things, that is called dharma, cheyavalasinti, when that work should be done through you, not by you, then the real happiness will come on. You know that you are existing, you know that you are living. అంతకుముందు మనకే అర్థం కాదు ఎందుకు బతుకుతున్నావు, but now you understand the real meaning of life.
సో చాలా బాగా చెప్పారు మాస్టర్ గారు. చేయవలసింది చేస్తున్నట్టయితే మనకి మనం దగ్గరవుతూ ఉంటాం. చేయదలచింది చేస్తున్నట్టయితే సమాజానికి దగ్గరవుతూ ఉంటాం, మనల్ని మనం లూజ్ అయిపోతూ ఉంటాం. అప్పుడు గ్లామర్లు వస్తాయి, మనకి ఎండీలు వస్తాయి, ఇంకొకటి వస్తుంది, అవార్డులు వస్తాయి. అవన్నీ తర్వాత మన నెత్తి మీద కూర్చుంటాయి. అవన్నీ దింపుకోవటానికి మళ్ళీ ఓ జన్మ పడుతుంది. సో సక్సెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ will create you either to be in health side or on the disease side. The choice lies within you. అందుకే 9th aphorism లో హ్యానిమన్ గారు కూడా రీజన్ గిఫ్టెడ్ మైండ్ అనేటువంటి పదం వాడారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ పాయింట్. చాయిస్ లైస్ విత్ ఇన్ అవర్ సెల్స్ అనే దానికి అది పెర్ఫెక్ట్. ఋషులందరూ ఒక మాట చెప్తారు. ఋషులంటే అనుకోకండి ఇది హిందువుల్లోనే ఉంటారు, ముస్లింల్లో అలా ఉండదు. ఋషులంటే దే లివ్ ఫర్ ద సొసైటీ, దీస్ పీపుల్. The entire idea of that aphorism is the reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for higher purposes of our existence. So reason gifted mind ఎప్పుడు మాత్రం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అది హయ్యర్ పర్పసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కు ఉపయోగించుకుంటామా లేకపోతే అంటులు తవ్వుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటామా అది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. So the choice lies with ourselves. That thing we have to imbibe in. అది మనం లోపలికి అలవర్చుకోవాలి, అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. ఎస్ దిస్ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి దిస్. నేను చేయవలసిందే చేస్తాను. దెన్ యూ విల్ సీ ద హెల్దీ పార్ట్ ఆఫ్ ద సక్సెస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ఐడియా. ఇట్ మే లుక్ ఎ లిటిల్ బిట్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్, but it should be coupled with the 10th column understanding. Otherwise, whatever we are going through, it cannot be clarified at any level. So it took a little 10 or 20 minutes, a little bit extra, but this gives the idea between the health and the disease, where the success may lead to your health or the same success may lead to disease also. So that is the understanding of So that is the understanding of 10th column. So from the 11th column onwards, the structure begins to collapse. So the experience of the person in the situation, in the scenario will be in such a way that everything is going to be on losing path. So ఇందాక మనం ఏ రకంగా అయితే వెనాడియము, క్రోమియము, మ్యాంగనీసు, ఐరన్, కోబాల్ట్ చూసాము, how these people try themselves to be in the path of success. So the entire experience lies with a positive frame of mind, with a soric mind, hopeful, doing something, coming, a perseverance, success in sight. So building, trying. So సార్ 10th కాలం దాకా ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో పైన ట్రైయింగ్ అని రాశారు. ద ఐడియా ఈజ్ దే ట్రై. So after 10th column, that is the 11th column. So this 11th column understanding is purely about the failing part and how these people experience the circumstances, the issues, is that I am losing the control. I am losing my structure. I am losing my ability or capacity. So everything is going out of hands. So usually these things in the 11th column will be relating towards the money things or security. I am losing my security. So weak అయిపోతున్నా. ఇదివరకున్నంత శక్తి లేదు. But all these things which are coming, which will not be
in such a way that they torment the person. అంటే వాడిని కలవరపాటు పరిచేవిగా ఉండవు 11th కాలంలో. 10th కాలం వరకు ఓకే, కానీ 11th కాలంలో కలవరపాటు పరిచేవిగా ఉండవు. These will be in such a way that we can say that they are intermittent. అప్పుడప్పుడు, అకేషనల్ గా, ఆ రకంగా. So they know that they are success people. They know they can handle these things. But how far I am going to do this? Just I am not as capable as I am. And this thing is not a continuous process. The breakage, the losing, the failing, that it will not be a continuous process. That is occasional. So up to some extent they are okay. But things will turn in a U direction, that at some point of time they feel that I am not so much. Someone is breaking or striking, or I am facing the adverse situations. So this intermittent idea of this structure, this intermittent breaking of the structure will be the idea in the Cuprum. But the most difficult part in Cuprum is with the Cuprum salts, not Cuprum metallicum. So what's the best symptom of a Cuprum metallic? Cuprum met? Epilepsy. Best symptom? Cramps. Yeah, very good. Cramps. So the best symptom is the cramps. The spasmodic nature of the metal. We can say that it is a spasmodic remedy, anti-spasmodic remedy. So how these cramps will be? How one day they will come in the night. Intermittent spasms. Very good, Mahesh sir. These are the nature of intermittent. Spasmodic అంటే అర్థమే ఏంటి? సడన్ గా వస్తాయి, కొంచెం సేపు ఉంటే కిలా పట్టేసినట్టుంటే, తిప్పేసినట్టుంటే మళ్ళీ తగ్గిపోతాయి, మళ్ళీ కాసేపటికి మళ్ళీ మనం పట్టేసినట్టుంటే తగ్గిపోతాయి. So this is the experience of the person in the physical level, in the physical part. The same experience will be faced in the mental level also, in the human also, in the human psyche also. మానసికంగా కూడా సడన్ గా ఒక క్షణం వాళ్ళకి ఇదంతా పట్టేసినట్టు, తిప్పేసినట్టు ఉంటుంది. నేను ఏ మాత్రం ఇంక హ్యాండిల్ చేయలేను అనిపిస్తుంది. బట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దే విల్ బి ఓకే. సో ఇందాక చెప్పినట్టు ద ఐడియా ఈజ్ నాట్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ద కాపర్. So the entire idea of copper lies with the understanding that they feel some resistance to their structure, to their success. They succeeded in the life, they gone through the tough phase, and now they are feeling the adversaries. ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి. And how much they are resistant to these things. ఎంతవరకు వీటిని తట్టుకోగలుగుతాం. And this attack will be intermittent in nature. This is not a continuous attack. This is an intermittent attack. They are tested by their adverse circumstances, and I am going to be tested. I am going to be on the failing side. How much I can resist these things. This is the idea in the Cuprum. So there is almost almost in all the cases of Cuprum, the same idea of that I am going to be tested or I am going to be attacked. A little bit it sounds
a little bit different like an animal kingdom, but the idea behind that attack is that something is coming towards them and they have to defend themselves. And usually these things will be related to the security, money and other things of the row 4 issues. This testing of the Cuprum persons, the adversaries of the Cuprum idea, the Cuprum experience will be regarding towards the money things, towards the security things, towards health. Otherwise, you may understand that these things regarding health. In the health things also they feel like the same. They will get something. ఒక చిన్న కంప్లైంట్ వచ్చిన వీళ్ళ ఐడియా అంతా ఆ మధ్య కోదండరావు రెడ్డి ఒక కేసు పెట్టాడు, జింకమ్ మెటాలికం, జస్ట్ బ్యాక్ ఏక్ అండ్ హౌ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బి ఇన్ ద బ్యాక్ ఏక్. But the entire idea, the difference between the 11th and 12th columns is that this attack is continuous in zinc. So they are more on the losing ability. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి టార్మెంట్ చేస్తూనే ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఏదో ఒక అటాక్ వస్తూనే ఉంటుంది. నేను ఇంకెంతవరకు దీన్ని హ్యాండిల్ చేయగలను ఈ స్ట్రక్చర్ని విత్ రిగార్డింగ్ టు the career, with regarding to job, with regarding to security, with regarding to health, and how much resistance I have to be, how much tough I have to be. These are very good conductors of electricity, kada Cuprum. So the entire idea will be with regarding to these things. How much tough I am, how much I have to face these adversaries in the life, with regarding to health. So they have to keep their defenses strong. They have to keep the structure strong. They have to fight. So these people are the fighting people. These people are those people who will take in charge, who will సార్ చెప్తారు కదా, ఆర్మీ పీపుల్, టఫ్ పీపుల్, not giving up. So there is an idea of losing and at the same time there is an idea of fighting. Losing, fighting back, bearing the adversaries, bearing the toughness. How much resistant I have to be to fight this. How much tough I have to be to keep this in control. So ఎలా అయితే కోబాల్ట్ ఇన్సైట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఉండి పెర్సెవరెన్స్ గా ఉండి వాళ్ళు ఎలా అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటారో, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అయిపోయి ఫాల్ అయిపోతున్నప్పుడు హౌ మచ్ టఫ్ ఐ హ్యావ్ టు బి అనేటువంటి ఐడియా ఇటువైపు. కాలం 10 అటువైపు ఒకలా ఉంటుంది, ఇటువైపు ఒకలా ఉంటుంది. ట్రయింగ్ అటువైపు ఉంటుంది, ఫెయిలింగ్ ఇటువైపు ఉంటుంది. బట్ దీస్ పీపుల్, బోత్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ ద ఐడియా ఆఫ్ టఫ్నెస్, స్ట్రాంగ్. The entire idea lies with the understanding. So these are not the magnetic properties, whereas iron, cobalt, nickel, these are magnetic properties. These are the metals with magnetic properties. So these are the people who have to face the intermittent attacks of the things. They have to bear the toughness. They have to be strong. I am going to be tested with regarding to money, security, job issues. So issues మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే ఇదే ఐడియా ఒక్కొక్కసారి కాలం ఫస్ట్ వస్తుంది. అది మనం కేసెస్ లో మొన్న కూడా చూసాం.
క్యాల్కేరియా మ్యూర్ కేసులో మనకు చాలా క్లియర్ గా ఐడెంటిటీ, ఇంకా మిగతా కేసెస్ లో కూడా ఫస్ట్ కాలం వచ్చి రావచ్చు, లేదు ఫస్ట్ రో రావచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాల్ట్, దెన్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ కాంపోనెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కేస్. నేట్రమ్ ఫస్ట్, కాలం ఫస్ట్, అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ రావచ్చు, తర్వాత ఇప్పుడు రో రావచ్చు, లేదు రో ఫస్ట్ రావచ్చు, కాలం తర్వాత రావచ్చు. సాల్ట్స్ తో చెప్పాను కదా, క్యూప్రమ్ మెట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఈజీలీ. These people are very tough people. Structure is falling. They already attained some success. Now they are getting sleepless. I am testing by the ability. ఇది వరకు ఇట్లా ఉండలేకపోతున్నాను, ఇంకా ఎంత తట్టుకోవాలి? లక్షల్లో వ్యాపారం, కోట్లల్లో వ్యాపారం. నన్ను నమ్మి చాలా మంది ఉన్నారు. So we will see a Cuprum case also in the next class. Just we will finish the theory part and go through the Cuprum understanding of the case. These are very tough cases. So the rubrics with regarding to this Cuprum understanding also will come along with these things. That there is idea of delusion to be arrested. So the rubric understanding also gives the delusion to be arrested, to be coming something towards me, to take up me, to take up in charge. What is arrest? Arrest ante enti? ఇదివరకుట్లా ఫ్రీగా ఉండనివ్వకపోవడం. సో అలాగే యాంగ్జైటీ, which will is not a continuous anxiety, but it comes in spasmodic, in paroxysms. So lot of these delusions, that he is a great person, that he is a noble ranked person, that he is a commander in chief. See, the entire idea is that he is from a higher issues, he is from a higher thing, he belongs to higher thing, but there is an constant threat to that rank, to that position. Be very, very cautious in this 10th and 11th column understanding. Even నాకు కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్. ఒకనొక కేసులో చూపిస్తాను మీకు. ఇంకా చివరికి నాకు అది 10th కాలం 11th కాలం అండర్స్టాండింగ్ తెలియక పేషెంట్ ని మీకు బంగారం అంటే ఇష్టమా, అదేంటది ప్లాటినం జ్యువెలరీ అంటే ఇష్టమా అని అడగాల్సి వచ్చింది టు కన్ఫర్మ్ ద కాలం. They are so much near. We got the row that it is a 6th row, the duty, the responsibility. పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన లో ప్రపంచానికి ఏదో చెయ్యాలి, మనం ఒక్కలమే ఉండిపోకూడదు, అది మన బాధ్యత, మా నాన్న మాకు అప్పగిచ్చాడు. Everything is coming in the row, but is it a 10th understanding or 11th understanding? I couldn't filter it out. So I got a direct question after going through this, that it is, are you interested in this platinum jewelry or are you interested in gold jewelry? To get a confirmation of the column. So sometimes these things happens. A lot of confusion with regarding to this column understanding. చదువుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ కొండలా ఉంటాయి. అబ్బా ఎంత క్లియర్ గా విజిబుల్, అంత పెద్దది విజిబుల్ అయినట్టు ఉంటుంది. కేసులో చూసేటప్పుడు అవన్నీ బియ్యంలో రాళ్ళల్లా ఉంటాయి, ఇంతే కనబడుతూ ఉంటుంది. ఆ అంతే చూడడానికి మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెర్సీవ్. So this is the understanding of Cuprum. When it combines with the other salts, Cuprum R, Cuprum silicatum, then the real problem begins. Because the problem with Cuprum will not, generally Cuprum is itself is a tough metal. So it is forming a salt with the other ions.
the ores, the silicates. So what happens is, na understanding, both are tough guys. Both, it is not like the column 1, 2 salts, kali, natrum, where they will be a little bit okay. They will allow the other ions to dominate them. Natrum more. Mure will definitely dominate over natrum. Magnesium mure. Mure will definitely dominate the magnesium. But in the cuprum salts, the biggest problem is that there is no such domination. No such clear-cut understanding of salts. Very, very tough to find out unless we reach the experience. Where there will be, if it is R's experience, there will be a lot of enmity. This cuprum will fall in the, because usually these cuprum guys are very tough guys, I already told you. And the attack will be on the intermittent phase. I am losing this. How much tough I have to stand. I am such a noble person. I am such a great person. I am a person of higher command. This will not come in talk. But that will be his experience. నేను మనకు అనిపిస్తుంది ఏంటి, దెన్ మనకున్న ఏకైక రెమెడీ ప్లాటినా. ఎవడైనా ప్రౌడ్ గా ఉన్నాడు చచ్చాడేవాడు. But what this proudness to them? All these 10th, 11th column somewhat and somehow has this idea of being haughty a little bit, being proud. Platina aurum, silver palladium, nickel cuprum. Definitely these have that idea of haughtiness, nobility, pride a little bit, because that is their experience. వాళ్ళ అనుభూతి అది. సో వాళ్ళ అనుభూతిని ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత వాళ్ళ మాటల్లో క్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. సాల్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు క్యూప్రం తాలూకు ఎబిలిటీ, హై కమాండ్, నేచరు, గ్రేట్ ర్యాంకు పెర్సన్ అండ్ హ్యాస్ టు ఫేస్ సమ్ అడ్వర్స్ సిచ్యుయేషన్, బట్ ఐఎమ్ ఎ టఫ్ గై అనేటువంటి ఐడియా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆర్సనిక్ తో కంబైన్ అయినప్పుడు వరస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే, బికాజ్ ఆర్సనిక్ ఫీల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్. అన్ని చేతుల్లోంచి జారిపోతున్నాయి. దట్ ఈస్ ద ఆర్సనిక్ ఫీలింగ్. సో దిస్ ఈజ్ వరస్ట్ సినారియో. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఐడియా వస్తుంది అక్కడ. హియర్ హీ ఈజ్ ఎ టఫ్ గై, హై కమాండ్, నోబుల్, ర్యాంక్, అండ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ దట్ సంథింగ్ కమ్స్ ఇంటర్మిటెంట్లీ to test my situation. I have to handle it. I have to do myself. I have to be strong. I have to be resistant. That is the idea of cuprum, and the arsenic has everything in the other part. The things are going out of hand. I am not able in a position to do all these things. I am a lost person. Nobody is there. Everybody around me are thieves, are robbers, are getting want something out of me. ఎవడు ప్రపంచంలో మంచివాడు లేడు, అందరూ మోసగాళ్లే. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ఆర్సనిక్. ఇంట్లోనే దొంగలు తిరుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ఆర్సనిక్. సో వెన్ దీస్ టూ ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఎ సాఫ్ట్, the worst scenario happens. And I think it's very difficult to understand a cuprum ars person. Personally, I couldn't get any cuprum ars case, but I found after going through the cuprum salts repeatedly in 1 or 2 cases of cuprum, what I found is it is easy to understand a cuprum idea or get a cuprum experience in a case if it exists elementally, cuprum met. But if it is a cuprum salt, to my understanding, I couldn't get exact idea where to look after in a case in a cuprum salt. And so I just gave a brief idea that I failed in looking how to get the idea of cuprum salts. I couldn't get that idea. So after repeated trials, maybe I can come with these things, but up to now I didn't get the idea how to identify, how to
Look in a case, in a cuprum salt, how the expression will be. I couldn't get it up to now. So I couldn't explain to you about the ideas of cuprums. But cuprum met person, definitely we have good cases also. And I will explain with regarding to cases after going the theory. So this is the idea of cuprum met. Hope you got the idea. So next we will go to the 12th column, that is the zinc part. So what is the good idea of the zinc? Anyone? Fidgety, very good. Fidgety feet, very good, very good. Very good, Neeraj. Argon sensation, very nice. Okay. Kent materia medica baga chadivina vallu. Convulsions, very good. Jahnavi, Maheshwari, Raghavan. Repeats the word, very good, Neeraj. You are telling the expressions, very good. But what's the idea behind that? Very good. Why he repeats that? What's the thing in suppression of menses? Okay. What's the idea behind it? There is a word for it. Menarche delayed. Okay. What's the idea behind it? You are all telling the expressions. Menses delayed, suppression of menses, repeat sentences. Clear power stimulation. దివ్యశ్రీ 2 క్వశ్చన్ మార్కులు పెట్టింది అంటే ఏంటో. ఫ్యాగ్. ఎవరో చెప్పారు, లక్ష్మి ఫ్యాగ్. ఓకే. Nervous exhaustion, very good. Imbecile, slow in understanding, very good. Nervous exhaustion, what you call that term? Cerebral debility, yeah, very good. But what's the term? The exact word. I want that word. That is in Kent materia medica. Or Vitolcus, you can verify in Vitolcus. Very good, prostration, Divyasri. Brain fag, very good, Priyanka. That is the word. What is that word? Prostration, brain fag, what is that word? Imbecility. Defective vitality. Yes, madam. Yeah. Nervous exhaustion, brain fag, defective vitality. There is one single word for all these things. Low vitality. Okay. I will tell that word. That is called enfeeblement. The word is enfeeblement. You can verify it in Kent and you can verify it in Vitolcus also. The word. ఇంకా బాగా చెప్పారు, ప్యారింగ్టన్ అనుకుంటూ. వాట్ ఐరన్ ఈజ్ టు బ్లడ్, జింక్ ఈజ్ టు నెర్వ్స్. I think it is in Clark or Farrington, I don't remember exactly. But what iron is to blood, zinc is to nerves. So the idea here is, in this column, that the threat is continuous. There is constant attack to the structure. He cannot handle the things anymore. There is the things fall on the losing side. So the toughness, the resistance, the high commandership, what we have been talked in the Cuprum idea, all had vanished here. So why there is fidgety of feet? Why there is so much alertness? Why they move continuously like this? ఎందుకు వాళ్ళు మూవ్ అవుతారు? ఎందుకు కాళ్ళు కదుపుతారు?
ఎందుకు అంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది నర్వస్ సిస్టంలో? The idea is the attack is continuous here. Threat continuously. Very good, Neeraj. Because there is continuous threat to the structure, the alertness is also continuous here. The alertness is also because they feel that the attack is continuous. Something from outside is doing this to me. How much I can control this? I am on the losing part. Everything is going out of hands. So no issues of high commander, high noble rank, great person. Avem undav because that idea has vanished here. There is an idea of continuous alertness as I am going to be on the failure side. Know how much I can handle this. The threat is continuous. Losing is continuous. Health is going out of way. Sugar ochindi, kangaru, tension. Back pain ochindi, kangaru, tension. That very thing will create an experience of extreme threat. That minor trifles will create an extreme threat with regarding to health or with regarding to money, with regarding to security. From any of these row 4 issues, these things will bother him such a way that the experience will be a continuous alertness, that they are going to be on the failure side, that they lose the ability, they lose the capacity, they are losing the structure. And so it stimulates the nervous system immediately. So what we had been gone through in the that indaka cheppadu Neeraj repeats the question, fidgety of feet, violent delirium, that something murdering him, pursued by police. All these things will indicate the idea that he is going, that it is not testing of Cuprum, it is done in Zincum. నా ఎబిలిటీని టెస్ట్ చేస్తున్న ఈ సర్కమ్స్టెన్సెస్ అనే ఐడియా ఉంటుంది క్యూప్రమ్ మెట్లో. నా ఎబిలిటీని టెస్ట్ చేయడం కాదు, నేను లూజ్ అయిపోయిన ఐడియా ఉంటుంది జింకమ్. సో అలా లూజ్ అయిపోయిన వాడు ఏమవుతాడు? కంటిన్యూస్ రెస్ట్లెస్ గా ఉంటాడు, కంటిన్యూస్ యాంగ్షియస్ గా ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ లూజింగ్ పార్ట్ లో పడిందో, దట్ విల్ క్రియేట్ ఏ huge nervous disturbance inside the physical body. So that thing happens in the psyche, in the mind, that he lost the ability, which will create this enormous nervous awakening, nervous disturbances in the zinc materia medica. So there comes this enfeeblement, which is the failure part. We will see this enfeeblement in the complete failure part, and that is utilized in the materia medica. That menses coming will ameliorate, eruptions coming will ameliorate, brain dead, complete stupor like Heliborus, no reaction to the motor nervous system. This fading of the nervous system is the failure part of the zinc, which is utilized in the materia medica.
in the symptomatic part of the Zincum study. But when we study along with the sensation and function together, the success and failure part together, we understand that the Zinc personality is a personality whom they will identify themselves that the threat towards their structure is a continuous process, and they are in constant nervous threat, like the stramonium, like the hyosamus picture, where they are where the entire solanaceae with regarding to these things. Because the idea is that they should be alert. They are fall down. It is not a intermittent threat, but it is a continuous threat. So difficult to take it anymore. They cannot handle that thing. They cannot handle that structure anymore. So this is the idea of Zincum metallicum. So these Cuprum and Zincum may appear a little bit similar with regarding to study part. But as I said, you can easily differentiate between the 11th and 12th columns of the 4th row basing on the words they use and how strong they are. The Cuprum person appears very tough guy. Even in the external look also. బయటికి చూడడానికి కూడా వాళ్ళు చాలా గంభీరంగా గొంభనంగా కనబడుతూ ఉంటారు Cuprum persons. When you take this on the other side, the Zinc persons appear very exhausted, very nervous. So that is the difference between the understanding of these two columns. So the 11th and the 12th column understand regarding the 4th row. So we will see a case of nickel if time permits with the help of Raghavan. I think he will be ready for Monday with a nickel case. How the nickel language will be. So how much theory we studied, it doesn't matter because you have to get that idea in the case, how to see itself in the case. అది రాకపోతే ఎంత థియరీ చదువుకున్నా థియరీ లాగే ఉంటది, ఇది ఇలాగే ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేక ఆర్ట్ ని బిల్డప్ చేసుకో. సో అందుకనే నేను ఈ కోర్ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసి లిమిటెడ్ పీపుల్ ని నేను అందులోకి పెట్టడం జరిగింది టు అండర్స్టాండ్ ద వెరీ ఐడియా టు వేర్ ఇన్ ఏ కేస్ అవర్ లుక్ షుడ్ బి. సో లాస్ట్ ఆ గ్రూప్ లో హెమామిలిడియా కేసులో అదే జరిగింది. బికాస్ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు సీ ద experience of hemamility, where the experience had been there, but it's only the sensation part. The active, passive and the compensation part didn't come together. So if అలా గనక రాలేకపోయినట్టయితే అప్పుడు ఏం చేయాలి? Then what is the unknown part of the case which had the exact sensation? The exhaustion opposite the stimulation. The exhaustion opposite the pleasure, which is of labiaty. So right? So theory helps us up to some extent, but how to see a Cuprum, how to see a zinc in a practical cases, how these people behave, how these people talk with regarding to experience, we will see in, if time permits, in cases. Okay, we will start with nickel in the next class, a video of nickel to get the idea of nickel. Okay, thank you. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara.
గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.